ngana ki tawhito te rangi hananariri he ngana taua. Uwe nuku, uwe rangi. Te tūngia te kawarura ko te hautonga kamaranga maira. Toki nui te toki roa te toki tā wahi. Ka whanate au ka hahau i te takapū o rangi e tūnei. Ka hinga, ka mate kia papatua nuku e takoto nei. Whakataka te hau ki te muri, whakataka te hau ki te tonga. Kia mākina kina I uta kia mātaratari I tai. Kia hiā ke te ātākura he tio, he huka, he hau hungarua, ti hei mauri ora. Haere mai. This karakia is very pre-European and was used at Rangiriri when the attack by the colonial forces fell on our tupuna who were there. Today begins a series of commemorations at Rangiriri where the fashioning and shaping of the maioro, of the trenches there, will be opened to firstly Waikato, Tainui, Maniapoto, Raukawa, and the other iwi that were there in support of the kingitanga. So over this week, that is probably one of the biggest events that will be occurring in our area. And we know that a number of our Maniapoto tupuna were there. In fact, according to our kōrero, my name is Tom Roa. My tupuna's name was Roa. His father was at that battle of Rangiriri and was one of those ones who was imprisoned following the battle. Hoi no, all the best to that event. And as the karakia ends, that let the weather and let whatever befalls us, befall us, just as the prevailing winds come from the south west. So we as human beings endure everything that is thrown at us, but we have a power. We have a he toki, and with that toki we can shape our future. And the last stanza, whakataka te hau ki te muri, is very become quite well known around the country. And in that stanza, we say kia hi ake te ātākura. And the ātākura at night time, just as dusk falls, if you see all these beautiful reds, oranges, yellows, golden hues of the sunset, then you know the next day is going to be a beautiful day. So that's the way that karakia ends, and that ends my little spiel for the morning. May tomorrow be a beautiful day. May this day be a wonderful day for you all. Ti hei mauri ora. Kia ora Maria. Nā te iwi e mihi ana ki a koutou katoa I tēnei ki ata mokopuna, he rangi mokopuna tēnei ki, a I te mea kei konei tātou e whikoe tonu ana, e kimiha tonu ana, e mihi ana ki a koe hoki e taku pāpā, e tame mo te whakatūwhira I a tātou katoa kua whakapiripiri mai, kua whakatatatata mai, I raro I te aroha me ngā manaakitanga o rātou ma nau mai, hara mai. Ko tā tātou waiata, he nui ngā kaupapa e whakanui ana I tēnei ki tau, ana ko tētehi o ngaua kaupapara, ko te ekenga o te kaupapa o te kohanga reo ki tōna whātekau tau.
ko te kohanga reo tuatahi I whakatūngia ai I roto I a waiwhetu, I roto I te whanganui ātara, ana ko tā tātou waiata. Hei whakanui tērā o ngā kaupapa me ngā tātou moko puna ko kua tipura. Kia waiata tahi ai tātou. Kua tipura hei oranga mo te iwi Māori. Mā te matua I te rangi e hei arahi te kohanga. Nō reira maria mai ngā tamariki ki te kohanga reo. Nō reira maria mai ngā tamariki ki te kohanga reo. Nō reira e te iwi, haria ngā koutou mokopuna ki te kohanga reo. Kia noho ki raro I ngā tikanga a kuima a koroma. Kia whakatō I a rātou ko tō tātou reo rangatira hei reo tuatahi. E haki au I te hita maiti nā te kohanga reo, I te mea karekau he kohanga reo I ngō kua. Ko te reo Māori taku reo tuarua, engari kia ora ai tō tātou reo. Me kōrero, me kōrero, me kōrero. Ko te kohanga reo tuatahi ko ngō tātou kāinga. Ko taku rota o te rangi nei, ko ai tērā, he kawe mai te tehi rota, ia te karakia, e hāngai ana ki te kaupapa I whakatakotongia, e papatame, e pāna ki tēnei mea ko te manawa titi, ko te manawa ko te manawa kuaka, ara ko te, ki te whakamaoritia e au, ko te endurance, ko te steadfastness, ana I te wā I tūwai te pakanga nui I rangiriri, koira ngā āhuatanga ngā pūmanawa I whakātungia, I pupurungia e ngō tātou tupuna nā reira, ko tāku, kia tātou, kia manawa kia manawa titi, kia manawa kuaka. I ngē tehi wā, ka taumaha ngā poko whiwhi I ngā pēhitanga nui o tō wā o te ao whānui. Whoi anō, ka tō te rā, ka whiti mai anō te rā. Holding up your world, you feel like your wrists are going to snap. Shoulders seconds away from collapse. Chest heaving with exhaustion, gasping, grasping a merciful moment of sanity. Out of reach, respite rendered unrealistic, choking on useless tears, soaking in senseless self-pity. Every tendon strained, stretched to oblivion, every muscle pounded, hammered to extinction, every emotion tested, beaten, pulverized, every slice of skin, sin, sinking in expectations, excreting from every tired and tried, distressed, clotted pore. You silently scream, I can't do this no more. Giving up, gripping at your throat, the ever-looming darkness gloats. Come, let go upon the sea of nothingness float. But you don't, because you are the light. To relinquish the fight for life is not your right. Feel the heartbeats of your ancestors, of your descendants, collectively pulsating within. Savor your continuous breath. Inhale, exhale, inhale, exhale. Breathe, breathe, breathe. Live, live, live. Tēnā tātou. Thank you, Maria. I didn't realize I was on mute. There goes my lips, but no sound coming from them. Tēnā koe, Maria. Thank you for that reminder of Kohanga Reo, 40th year, 50 years since the Māori language petition. I believe 40 years of te karere,
a number of celebrations this year, and that reminder of manawa kuwaka, manawa tū, manawa ora, manawa nui, because we persevere, we live, despite everything that the world throws at us, the COVID, we persevere. No reira, tēnā koe mea ua whakamaumahara mai. Ka huri kia koe tū moana. Tēnā koutou e ngā aku whanaunga aku toronga o te Nehenehenui o Maniapoto whānui o ngā marae katoa o te motu. I ai ki tā tātou taupānga maramataka ko mata taiora, ko ngā atua o tēnei rangi o tēnei pō, ko ngā atua ki he tika ana ki te tuku karaki atu, ko tāwhaki rawa ko tono hoa, tetihi o tono hoa, wahine ko tangotango. Nō reira, ko taku nei, aku nei karakia i te ata nei, kia tāwhaki, kia tangotango. Pikia ki tāwhaki te tāhuhu mo ta pūnoho ngā iwai maru o te rangi ki mai a hene ko te kau I whea hi te kau o kārehi, he kau e tāo ki te yangi pū. He tai ka ripiripi he te tai ki raro tanga, tangaro me whatu tai a moana me ona tangata matua te pūa ke tāne a tāna he kākara. He kākara mata pau tau I te tatu o te whare o tini rau he kākara. He kākara heke aera ku te huira ka mau ki pūa. Tahinga hiku tahingu ko kia mate rawa whakamaua kia tīna, haumi e hui e, tāe ki e, wai te kawa ko te kawa nui, ko te kawa ro, ko te kawa arahuta, te ahunga itua whakarere te apunga mai ho waiki ko rua ma titi, ko rua ma tātā, ko tango arahu, ko te waihi, ko te wairoa, ko te toi kei tūtaha moana, ko te harake ke tapu a maui, whakamaua kia tīna, whano whanake, tūmai te toki, haumi e hui e, tāe ki e. Now, following on from the kōrero from Matua Tom and from Maria, Matua Tom spoke about our desire and our abilities and our opportunities to create our own future. And Tāwhaki was one of our tupuna ancestors who grasped the opportunity to help create our future. And one of his wives was tangotango. And ka moe a Tāwhaki a tangotango ka puta ki waho ko arahuta. And arahuta was their child. So following on from the kōrero from Maria about our kohanga and about nurturing our children and our mokopuna, when the two quarrelled, they had a lover's quarrel, and tangotango left and ascended to the heavens with their daughter. And Tāwhaki was regretful of their fight, of their arguments, so he went and after tangotango and his child Arahuta, and together they were reunited, and their aiki titihi kōrero, their Tāwhaki stayed along with his family. Nō reira, kia nei mo tēnei a rangi he rangi pai ki te whakaro atu ki tō tātou whanaunga, ki tō tātou whānau, me ngā tamariki, ngā mokopuna, me ngā hoa, tō tātou hoa rangatira. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou kāpō. Miharo, tū moana te whakamaumahara I a tātou. He hoa anō o tātou. He whānau hei whakaro mā tātou. Hei manaki mā tātou. Just a quick thought in terms of the Tāwhaki story. Sometimes these names they occur intergenerationally. So sometimes we have to be aware that this fella Tāwhaki, according to some of our stories, his parentage was rangi and papa. In other stories, another Tāwhaki, his parentage was hema.
and also with this tangotango in the Mahima Reikura of Pei Te Huri Nui. There's another version of who tangotango is and who Arahuta was. So we need to just be aware that there are other kōrero out there, and if this kōrero differs from other kōrero, all well and good, because the base of the kōrero, the context of the kōrero, and the rationale, the reason for it, is more important than the detail of it. Details are important, but what's the rationale? What's the reason for it? And thank you for sharing that, kōrero, because the reason for it is to uplift and to encourage others to be uplifting of others. And in that uplifting, ka huri ngā whakaaro, ki taua tū momo Karakia mai anō, which goes mai ia te tupua, mai ia te tawhito. I haere mai koutou I whea, I haere mai koutou I tū whakaoti nuku, I haere mai koutou I tū whakaoti rangi. Ko ngō koutou manawa e, ko ngō mātou manawa e. Tāne kaurihia whano, hara mai te toki, haumi e, hui e, tahi ki e. And again, the context of that is the question, where did you come from? You came from the completion of Earth Mother. You came from the completion of Earth, of Sky Father. Your hearts, our hearts, those of you who joined us this morning, your hearts, our hearts, those of us presenting this karakia to you this morning, beat as one. Haumi e, hui e, tahi ki e. Enjoy the day. Enjoy the week. Ka kite a te rā wenere.